Wonderful people, viewers and subscribers all over the world. Good morning, good afternoon, and good evening, depending on where you are. Happy New Day and happy Monday. Today happens to be the 28th day in the month of June and in the year of 2026. My people, should I say this is a sad news, a sad story? Anyway, let me just hold my peace, because even as I'm giving this news to you now, I'm a kind of being emotional, but which is not normal. Let me just try to hold myself. What is the news all about? Okay, let me say shocking sad news. Mazi Nnamdi Kanu's life sentence have been turned to death sentence. You know, I made this publication some couple of months ago that these people, look at what they are planning. Yes, I know it's not a new thing. Can never be a new thing that the Fulani government of Nigeria want Mazi Nnamdi Kanu out of the way at all cost. Let me show you a clip so that you will not think that it is today they want Mazi Nnamdi Kanu dead. They have even pointing Mazi Nnamdi Kanu through the AC inside his detention cell in DSS, which he came out and cried out. And when he cried out, they have to remove that thing. And as God may have it, Erufai later opened up on the substance these people are importing, sodium sulfate or whatever they call it. That thing that ran that time, nobody cares to know, hey, how do you know? Before you know it, they grab Erufai and put it inside prison, and that thing dies down. Nobody cares to ask questions. A lot of people, when they go to DSS, come back home, they will not succeed. They will have one inmate or the other. Before you know it, the person will poof. And this kind of what do they call it? Chemical. This kind of chemical, my brother, even test will not detect it. Unless you went what they call an intensive research. You went in an intensive laboratory research and diagnosis. That is how you are going to find out there is a little of that into your system. And just a drop of it into your system, my brother, it can damage your life. I will show you a clip where Malami was telling his people in Hausa that he regretted never to buy Mazi Nnamdi Kanu in detention. In Kenya, before he was brought back to Nigeria. He said he regretted everything that he never buy him there. In fact, let me show you the clip. Watch this clip now. And then you understand what I mean. I will come back here to continue. Or rather, I will show you the clip where Owazirike have said the whole thing. Yes, he might be kind of sounding somehow emotional, but it is not a new. It's not a new thing. Remember what Omotoso said, that if not for the mercy of God and because of the Bible, Nnamdi Kanu found mercy in the presence of the judge, and that is why they have to change the death sentence to life imprisonment. But now they have already approached the appeal court where Mazi Nnamdi Kanu went to seek redress over his conviction of life sentence. Now Fulani government go there and counter the appeal case of Mazi Nnamdi Kanu, which is supposed to be come out soon. And why are they countering it? They are demanding now that Mazi Nnamdi Kanu's life sentence be turned to death sentence. Remember, I made a publication, I think some couple of days ago, when they convicted the 4 people. I said that these guys are not even Fulanis. The Owo massacre, when they convicted 4 of them to life, to death sentence by hanging. I said that this thing have a lot to do with Mazi Nnamdi Kanu's case coming up. You see, you people are not taking me serious. You say I talk too much, but in that process of talking too much, I am giving you some point that you have to note down. But because of your hatred for me and what I do, you will say, oh, you talk too much, you talk too much. You can never even take time to take on all those things I have said. I made it clear that this sentence of these 4 guys will have an impact to Mazi Nnamdi Kanu's appeal course coming soon. If you hear that, when I said it in one of the previous videos I published, when those guys were convicted, my brother, please comment, shame the devil on the comment section of this video. Tell them, yes, I said something like that. Shame them. You hate me. You hate what I do. You hate I talk too much. But I tell you the truth. And that is the same way people say Mazi Nnamdi Kanu talk too much. But today, the same people who complain about Mazi Nnamdi Kanu, who turned against him, is now with him, dining with him, telling him that even he is the Messiah that they are looking for. Please, look at the video of Malami, telling the whole world that he regretted never to buy Mazi Nnamdi Kanu. Watch it, and then we come back, discuss more from the comment section, and then I will show you the rest of the video. In fact, I
am going to attach the 2 videos. If you watch that one finish, you are going to watch Owazirike's exposition on this matter, and then we'll round up. Please be fast about it. Watch, and then we'll come back here for more discussion. Malami. Yeah. Yes. The Malami that has gone. The, what do you call him, the justice man. Yeah. The Attorney General. I heard him one day. He said, in Hausa language, he was telling, he said, Zamu berci anan abashi kuba. Kadan zai mutu. He said they will leave him there, they will poison him, and gradually he will die. So, but he was saying this in Hausa language. Yes, in Hausa language. Yes, it looks like somebody has advised them, do not try it. If you try it, the war will never end. He said, Ndemunseni, Kamamunseni. He said, if we had known. Kamamunseni. If we had known, yes, we could have done this thing instead of bringing him to Nigeria. Igbo ka m ga-eji eme vidiyo anụwa. Obi adịchara mma maka vidiyo anụwa m na-eme. Maka na n'ụtụtụ a ka m na-aga na social media wee fụ na Ijele Speaks ka m fụrụ ya gbasara cross appeal by the federal government ese ka egbuo Nnamdi Kanu ka enye ya death penalty. Mgbe m gụtara ya, m sendụrụ message to Aloy Ejimako ka m confirm ma ọ bụ eziokwu. So Aloy Ejimako message this evening wee reply am say ọ wụ eziokwu na federal government send their own cross appeal since Nnamdi Kanu asking for death penalty. Ihe dị otu agbarụrụ m anya. And ọ dị rampant na social media such mụ afọrọ ya. Ihe o ji na-ewuta mbụ otu onye court of appeal release anyị ga-ejide aka na ihe court of appeal kwuru. Anyị ewere oke amamamụ ihe chọọ the lawyers nwetara the judgment chọọ Ifeanyi ka ọ na-aza Ifeanyi Ejiofor, that young man, very hardworking. Shinazu ga-akpọta ndị senior advocates of Nigeria. Mgbe emege ihe a, ọ kwapụtara m tie mkpu ya. Ebidokwa n'isi Ghana High Court na case ekpebiri na a ga-ejide aka ebe a on Aburi will stand, on Court of Appeal will stand. Mgbe a ga na-akụ mgbọmgbọ ya all over the world, ihe na ga-abịa federal government. Ihe a na-ekwu obey your own law or show me the law. Mgbe aka a na-akụ ya ka egwu obey your own law, obey your own law. Emegide ike gwụ ha ga-ahapụ ya. But ndị ọkachamara, ndị oburu nna ha ụzọ mụta dị ọkpara, so ihe ha ma ịpụta na social media ha na-akparị gị. Ha eshi n'azụ, ọ dịka izu agbara agba ka emegide Nnamdi Kanu. Shi n'azụ ga bido n'isi na High Court. Dobo ya ikpe. Mgbe m pụtara na-eti mkpu ya ka up to today ka mgbe ga-echeta ha na m pụtara na-eti mkpu ya maka ụmụ onye unu kpọrọ ụgwọ. Kekwa n'ụgwọ unu kpọrọ ma ọkwa na Nnamdi Kanu m mepere redio Biafra London hapụrụ ya kwụsị ụgwọ nọ na ya. Ya echi n'azụ m ga-rejisazie redio Biafra London si na ọ bụ nke ya. Recruit unu ụra arịsị
tinye unu n'olu si nke ọbụla unu nọrọ ekwuru ahụ waziri ka unu kpọọ ya unu ege na ihe ọ na-ekwu ihe unu na-eme anaghị egwe m iwe maka ama m na arịsị na unu n'olu mana ihe ndị a abụrụ ihe m na-eche maka na ọnọdụ m dị iche ihe m na-achọ bụ Biafra na Biafra a na ọ sọrọ onye ọwụ na mee m ana m ele onye ahụ anya ọ Biafra ahụ ka m na-elere anya mpụtasị na agbaghagoro m ya ọ na-agbaghagoro m ya m na-ekwu taa m gaa na-ekwu ya m ga-agbachie nkịtị ibu na asịgo na a na-ahapụ ya m ga-asịsị jide ya maka ihe ọjọọ mere m mana iwe nwanne a na-eru n'ọkpụkpọ ọtụtụ n'ime ndị unu na-asị taa na-eche na ndị dị against Nnamdi Kanu na-eche na ọha wachọ ka egbuo Nnamdi Kanu ọ wụrụ ndị na-agba mbọ ka arapụ Nnamdi Kanu ka m na-ekwu ijele speaks now ụfọdụ m gara sị ị na-aja ntị ha na-ekwu ana m eme isi ihe ọ na-ekwu o lekwe ijele speaks lekwe blessedom na ndị ọzọ anụwa dị critical about Biafra nke ọbụla ha nọ ha ọbụla ha na-ekwu na ege ha ntị achọrọ m ịghọta why ha ji dị critical about Biafra ejele speak na ndị ọzọ ha na-akpọcha m Ojukwu iyi akpọ m iyi mana ọ bụ ihe m na-ajụ ihe m na-ege ntị kedu ihe ndị a ji na-ekwu otu a m na-amụta a lot of things from them and isi na-aga ige ha ntị ihe na-eme n'ala Igbo taa ọ dị mma otu eyi chenji isi na Biafra na-egbu isi ndị Igbo ọ ka anyị kọwasịrị ndị na-egbu isi ndị Igbo aka maka ị na-achọ Biafra so unu eche na ndị na-ekwu emegide akparamagwa ndị si na ha na-achọ nwere onwe Biafra na-aga na-aṅa ha ntị mụa ụwazuruke na-aṅa ha ntị nwaanyị a na-akpọ Blessedom awụ m fan ya ọ nọ 4 hours na social media m ga-anọ ọtụ ya ekwusịa ma m enwere time ma m enwe time m ga-eji nwayọọ sevuo ya mgbe m nwere time ma ekesịa ya maka ihe niile ọ na-ekwu na-aga n'anya ya maka na ya ọnwa afọ Igbo chọrọ ọdịmma ndị Igbo ọgwụ ụsọ ndị na-ekwu maka inwere onwe Biafra bụ ndị chọrọ ọdịmma ndị Igbo enwere ndị chọrọ ọdịmma ndị Igbo karịa anyị nwa anyị ncha na-ekwu maka Biafra so ka m si na-ekwu mbọ ọtụtụ n'ime ndị unu na-eche na taa na a ga-egbu ha ga-akpa ha maka na ha na-asọpọtụ Biafra ha na-asọpọtụ Nnamdi Kanu ha nwa chọrọ ka arapụdo Nnamdi Kanu karịa unu nwa bụ ike unu nwere akwụna na soshal midia enweghị unu ochie ọ bụla chọ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  na soshal midia bikọs a sị na unu ji m mkpọrọ ihe aka m ekwe ka arapụ court of appeal judgment go back to high court aka m ekwe a sị na a gwara m aka m asị mba aka m ekwe mana anwụ na ahụ n'ahịa unu mere enwere so many things gaga on unu na-amarọ ama m mbọ anyị gbara na ka arapụ Nnamdi Kanu even before then unu na-amarọ ka m kọtụrụ unu obere just one of them enwere ofu onye m na-akpọghị aha mana unu nwere ike ịma ofu onye na-achọdụghị igwere appointment e nyere ya because of Nnamdi Kanu onye ahụ bụ onye ihe na-agakọrọ mụ na ya na-agakwa m ntị n'olu oge e nyere ya appointment mkpọ ya ikene ya sị na ịgba congratulations ya sọ maka gịnị m sị appointment nyere ya appointment ya sị ya ma wekwa ya m sị gịnị mere ya sị m legoro anya na kwa otere na ya kwuwere sị rapụ Nnamdi Kanu na ọ bụrụ na ya bịa were ihe a ugbu a ọ dịsị ka ya na-eso na-asọpọt ka ejide Nnamdi Kanu m sị ewo sọwụ maka ihe iji chọrọ ịhapụ ya bụ maka Nnamdi Kanu sọ Nnamdi Kanu ịhapụ ya ga the more reason why ị ga-eje were the appointment
That's some kedo to yes, because ndị na-ayọ ka arapụ ndị Nnamdi Kanu bụ ndị nọ nga ahụ eso ha nọrọ ya mana gịnwa nọrọ nga ahụ ị ga-ejizi aka gị na-eteku the decision. That's ihe m kwuru ọwa eziokwu. Si yes si nọ ya ịnọ n'akụkụ na-ayọ ndị nọ na gọọmenti sisirapụ Nnamdi Kanu ma ha na-ekwe ahapụ ya si betu ugbo ha sị gị batazie ka ị soro na gọọmenti a gịsịsị na ị chọghị ịbata so ịbatazie ka esoro na-eteku decision ahụ a sị na eruo n'ukwu kalabin ajụwa kalabin kedu ife ị na-amị ohi m kwuru convince onye ahụ o ji were appointment ya ekwe m nkwa na ya ruhu ana enweghị ihe izizi ya na ọrụ ọbụ ya imere n'uru ọhịa izizi o bidoro mgba ka arapụ Nnamdi Kanu enwere onye ọ na-eme itụrọ ndị ọnụ na-elu n'okwu ma ọ na-aga aga ọ ga-akpọ m gwa m na elekwebe ya na-aga ụgbọala maka Nnamdi Kanu ya pụta ya gwa m lekwa ihe kwuru ebe ahụ enwe onye a na-eme itu na corridors of power ọ na-eme itụrọ ihe niile all the issues federal gọọmenti rezuru enweke m na-amarụ from na Nnamdi Kanu si gbuo ndị amị gbuo ndị place mee nka ọya ka ha bie asị hey na federal gọọmenti ji yọkwa ndị finish gọọmenti ka ha tọọ na Simon Ekpa mkpọrọ oresi ụgbọ atụrụ Simon Ekpa mkpọrọ ọwụzi mgbe a ga-abịazi hapụ Nnamdi Kanu na Nigeria na enwere ka ọ dị ebidokwakwuo nke aha n'ikpeazụ after so many months ka federal gọọmenti bịa sọpedala si oke kekwa ihe a ga-eme na oke fine a ga-ahapụ ya bet ọ ga-awụzi house arrest ka a ga-ahapụkwa ya ka ọ gawa back to London na ọ gakwa ugbu a kekwa na ọkwa na o mekwere ihe o mere mbọ jump obel onye ahụ akpọba m sike ihe m na-eche between house arrest and ịrapụ Nnamdi Kanu si gwa ha ka ha hapụ ya ka ọ gaa lụọ ụmụ ya na nwaanyị ya si ha mee otu a ha si mee nke m nye ya 90 days so ọ ga lee ụmụ na nwunye ya na ụmụ ya ma chighazi Nigeria ma ha file ma ha chọọ ha trọst ya ha ga-adị surprise na ọ ga-anata ya ka aka na-ekwu na ha sọji esi maka mgbe ahụ federal gọọmenti asọpedala na ya na-anụzi na okwu gaghachi na high court n'izizi I was thinking na ọ bụrụ na otu ahụ esi rapụ m sị m gaa lie nne m within 90 days bịaghachi ka ọha chọrọ ime Nnamdi Kanu m sị oke ọ ga-awụ until I got to high court ebupụtazie evidences the worst evidences ebupụtara ka ọ bụla ebupụtara ndị kpọrọ onwe ha senior advocates no argument no objection no nothing and then admit SBS nka eme admit SBS nka eme admit mana ajụsị ọ bụghị ụmụaka ka emegide ebe a ka ọkwa ihe eji enye judgment ka emegide ọ gbapụtara mgbe ha chie mkpu ya mana ụgwọ unu kpọrọ m amakwa unu cheta ihe niile ahụ kwuru oge ahụ maka unu kpọrọ m ụgwọ ndị ụgwọ ahụ kpọrọ unu ihe dubego unu na ala mmụọ taa ka ihe mere Wazirike mere Wazirike butere unu ndụ unu sị unu chọrọ ọnwụ Wazirike wetara ndị Igbo ndụ ndị Igbo sị ha chọrọ ọnwụ non-violence wụ ndụ violence wụ ọnwụ m ga-amụsị ihe mmụrụ ka esi eweta eme ndọrọ ndọrọ inwere onwe so through non-violence a na-eme through non-violence mana nwatakịrị m nyere redio Biafra ka ọ ha dịla apụtasị na ọ ya bụzi onye isi unu ahapụ Wazirike sobe ya unu rapụrụ ndụ sụwa ọnwụ na ọ na-elu ọnwụ aha si na Wazirike mere nke a mere nke a mere nke kedu nke m mere unu
unu eduga ya kụgara ya ugbu a unu anaghị akụghị ya. Onye na-abụrụ lọya na-apụta na court na-agwa a judge normal law, show me the law, you can't convict me, you can't jail me. Isi ọ dịka onye ahụ mma ịnọ n'elu ese I will defend myself. Even Mama as a lawyer for so many years. Esigodu taa na mkpọrọ mmadụ iyi ma na mkpọrọ mmadụ ihe mma pụtasị I will defend myself. M ga-achọ lawyer ọzọ ga-edefend m n'agbanyeghị na m wee lawyer of many years. Mana ele ma na-enweghị ọma na-enweghị otu mkpọrọ ihe ọma pụta ya sị I will defend myself in a case as bad as terrorism, a capital offense. He said, I will defend myself. Ka gosi na ema ihe na-eme. A na-akụrụ ya aka na court. Ọ dị egwu. Ọ dị ka ihe ụmụntakịrị na-eme. Dịka ihe a eji Biafra na-eme taa na-agba ya bọọlụ. Biafra aghọọ ihe ụmụntakịrị na-aka ọga na-eme Biafra. Ma onye ọrụ ruru n'okwu ma onye ọrụ na-eru n'okwu. Ikwu ha na pịama bude kparịkwa gị kpọọ gị a ga-egbu gị a ga-amapụ isi gị a ga-eme nke a. Ndị eze niile nọ n'ala Igbo half of them egbuo ha. Gbuo ndị amị gbuo ndị polisi ịkwasị na a ga-egbu gị. Tinye sit at home tinye nke a ịkwasị a ga-egbu gị. Ọ ka esi enweta ọchịchị. Ndị Igbo na-akụ aka. Because enwe onye a na-aṅa ntị. Onye nwekwana ụwa zuru ike. Fine, anyị na-ekwu ejide ndị Boko Haram arapụ ha. Anọta 700 and something n'aka emeghere integrate into the society. Yes, that's the policy of the government. Oh yes. Na ga-egbu Nnamdi Kanu. That's their policy. In government. Go and they take the decision. How go on? Oh, you're not in government. After God, all government. Imecha mkpọtụ gị ga n'ọdị ọdụ. Mana na-akụziri unu ihe a, ihe unu na-amarọ. Unu na-eme mkpọtụ na social media. A na-eme anyị ga-egbu onye egbe ọ nwere oke ị ga-egbu. Because at the end of the day, enwe ebe ị na-aga. Ọ unu na-emeghere ihe a nlecha unu agbachi unu nkịtị. M ga-awụ president of Nigeria. Ọ kwesịrịla 2027 ama m na ọ ga-awụ president of Nigeria. Ime mkpọtụ gị ga n'ọdị ọdụ enweghị ga-eme. Ndị niile na-adụbara uru na ihe unu na-eme taa. Akwa ndị contest je na ma ewu president ma ewu nke a ma ewu nke ọkwa ha dụbara uru na ihe unu na-eme taa. Ndị budoro insecurity in the southeast. Enwe ke na-abịa eti ọnụ na ihe a na-ekwu. Because ọ gbasa ha yuzuru n'oge ahụ in order to be doing what they are doing today with president of Nigeria. Ha pụta ugbu a bịa condemn ihe na-eme maka ha yichala unu na-enye unu ego na-enye unu nke a na-eme nke a ka wee merụ ụwa zuru ike ihe n'ahụ. Ekewasịa masọb na-afọ ndụ ndị dị against ụwa zuru ike. Afọ ndụ chana n'ụlọ taa o setere n'ụlọ n'isi ọkwa ha agbaala ọsọ maka ha chọrọ ịwụ president of Nigeria. Ma enwe ebe ha ga-aga nụ. Enwe ebe ha na-aga. Ha akụcha mgbamgba ga n'ọdị ọdụ. Enwe onye Igbo ga-awụ president. Akwetele m gwara ya unu. Because I know how these things are run. I know how they are run. I know how they are.
how they are done. I know it. But they are possible. Or they are visible. Or gahe ko mume. Or can be West what I make. I'm very disappointed. He went away. Because when they are necessary. Nnamdi Kanu they suppose in a Kwoku. You got a court of appeal. And the court of appeal in the judgment discharge ya due to your carelessness. Due to your carelessness. You misuse that opportunity. And give the federal government the opportunity. Can I get no? And that's the question I do every time. Or I'm saying, Bogi, can him get no? And when the capacity of doing anything. But I don't remember most of those things. On our own put social media, I think maka people are not church. Oh, I'm the think I'm going to hundreds of thousands of views when it came put cause of bagara. I mean, I don't cause of bagara because of the consequences of a cause of bagara. Makana ibidoya ima enduya. Ibidoya nanta kribu nyenegwe. Si aga no bang. Igana patawu egwa again. He got this subservient to him because always here with the commander. Only brave he got command here. Itu po mwaka Kanu, maybe menka. The moment I from you, he got control here again. No one hammer an organization. Oh ya na patampota. Neti sonku. Ko wanoko lum. Opuro, enwonye nwere monopoly of violence. Haima. Like in Apote, Cotulu was Rike. Go on, Cotulu was Rike. If you know here, oh no, look, he went all in a village. Was Rike with the capacity you mark, I got Cotulu in a village. Mamma, because every day, and when you got Pusuya, a minute agawa, only can carry out to one. Let to down a sit at home now, leave every Monday. Mbane me okwa dey complain. Man today, no governor can stop it. Nobody can stop it. Because of bidogo. Man mbana say, osi na ebu maka, osi na matito maka, happen on the name self-determination. Man the name self-determination ma government no get the right. Ma ko name self-determination no bi na aka agara na egbu ndị mmadụ. Owu self-determination ka ị na-eme. Oh, you are a criminal. You can't just have Biafra now commit crime. So you makana have no Biafra kenajo. Now the government now the high-handed against my sub. The non-violent. No boom my sub the non-violent. Then because after oh they ban the buzi maka I the non-violent. Okay, I buzi defend don't why. You can't blame her. In a way, you can't blame her. Your government costs for ya. But in a challenge your government, when to play, when army, you are not right. You can't exonerate yourself. All in there, Pochaya, as only Gorapo, as only Garam here on our practice. Msama me, Amano, Maso, no Bagara. I know what I go through to maintain peace in Igbo land. But nobody knows it. I know the sacrifices I've made. I know the attempts to kill was wicked, which nobody knows. In one of the occasions, they nearly succeeded because they lured me out of this place by 1 a.m. in the morning. I walked out of this place by 1 a.m. into a trap to kill me. God saved me that morning. I wish him be a power. Oh, Makageni. Nam na pụta na-ekwu okwu maka Nnamdi Kanu happy. Unu oche no easy. Unu ma hem na-agabiga n'ime ya. Unu ma ashịrị n'igwe enwere about over me because of nam na pụta na-ekwu maka Nnamdi Kanu.
notwithstanding whole journey in Nnamdi Kanu mere. Unu pụta na asị ụwa zuru ike Obasanjo binyere ego, onye nke a binyere ego. Kedu evidence unu nwere? No evidence. Kamgbe unu na-atụgara ndị ọzọ ego, enwenugo mgbe unu tọrọ Wazirike ego before. Wazirike ọ nanugo, enwenugo mgbe unu tụrụ ego se Wazirike ka unu na-atụrụ ego before. No, you haven't done it. Rather, ọmụnwa na-eji ego m na-ewetara unu in the diaspora. Mgbe nwere Biafra Foundation, m na-esi na ebe a na-fund Biafra Foundation. Radio Biafra London, from here can she fund Radio Biafra London. But ozie n'ikpeazụ unu bido tụwa ego atụwara unu arụsị of loyalty. Onye a na-atụrụ unu arụsị to be loyal to him. Wazirike ọ tụkwara ya arụsị to be loyal to him. Radio Biafra ahụ o rejistara. Ọkwa m kwụrụ ụgwọ ya. Did I register it? Call my private investment, private company. I'm happy they will register as private company to generate funds for him. Toru no arishiko no gara ino proyeshi, but I told him ya arishiko hara ino proyeshi. But today, no kwana yo ka happy. Ana make a emedo unu na emebishi. Onye na-azọ onwe ya. A na-eme ka ịpụta na nga ịpụta ka esi na the judge na-ekpe gị ikpe na ọmaha law na ọ gaghị akwụ ego nga na enweghị ga-eme gị. Ugbo ị gala nga ha nọkwa n'elu Igbo a na-ekwu death penalty. To a layman dịka unu layman unu ama ihe the difference between life imprisonment and death penalty maka unu amara ya. But I know. Or the very unfortunate. Very, very unfortunate. Na agbachara mbọ oruo mgbe Nnamdi Kanu dị suppose ịpụta unu egwere unu ma ụmụnne ya ma ndị ọsọ ha na ndị enyi ya ma atụkwa amasị ya unu ewerezie ya wee tinye n'ụzọ ọnwụ. Mana ndị ahụ agbara mbọ ka ọ pụta wụzi ndị ekwupụta ha n'okwu ha unu egwere ha kpọọ n'ala. Just this morning ka nụrụ ya m sị mba ka m kwuo ya ọ na-ewuta ama m ihe ọzọ m ga-ekwu. I will defend myself. Ị ga-aga m gị na womolo ga stand gị na womolo ka gị na-aga na-edefend onwe gị. I don't know who ndị na-enye ya ndụmọdụ. I don't really know. Yana na-enye ya ndụmọdụ onye na-apụta na kọt adịghị aka ya ma lọya ya ụra. Ụdị ihe ọ na-eme na social media. A na-ekwuru ụka ebe ọ nọ. Onye lọya, ndị lọya ga na-eze ya eze azụ dike oji ọnụ egbu ọja. Ịpụta na-ekwu na ihe na-eme na Nigeria. Oke soro ngwere ma mmiri kọ ngwere na-akpa oke. Unu ga-anọ ugbu a convicted for death. Unu ga-anọ. Otu aka m ji tie mkpu ya mgbe unu ga na court of appeal na high court. The consequences of ihe ahụ unu ga na court high court hapụ judgment unu nwe na court of appeal. So unu ga-ahụ na ọ ga-adị favorable to you. Gịnị na-eme taa? Unu aga back to that same court of appeal. Unu hapụrụ their judgment. And then in the cross appeal, unu ga-afụ na ọhịa gọọmenti gaji ime. The court court appeal may uphold. How that Supreme Court? Supreme Court will uphold because that's the position of the government. That's the position of the government. Also, Ghana ekuna Boko Haram ana hapo America. Yes, ana hapo because it's the position of the government. No one can has na ga-egbu ya. It's the position of the government. There's nothing you can do about it. Asị na nwatakịrị mara ihe ya gbuo onye gburu nna ya. Ma nwatakịrị amụrụ ihe onye gburu nna ya egbuo ya. Ya ka m na-agwa unu all the time. Jiri nwayọọ, non-violence. Iji non-violence ị ga-eme karịa onye dị violent, but enweghị ga-eme gị.
because if follow here, because adi. Mana ịpụta gburu ndị be anyị na-atụ ilu sị oke mgba gidigidi na oke oge na-akwa ala. A very good one. Now, will you still go to my comment section and tell me I talk too much? Can you still do that? No, come and tell me that yes, you can be able to go to my comment section and say, hey, you talk too much. You don't see him. I made this thing categorically clear since even before I saw the video of Malami regretting why he never buy Mazi Nnamdi Kanu. I said that this thing that is happening, the Fulani government is never even happy with the motor show. The reason why they have to abandon the motor show in Kuje prison for one case or the other. Anyway, I have not much time to waste. I will just end it here. Please share this message. I repeat, please share this message. If you are still complaining, you talk too much, no problem. Mboshinta, Ayatono Werenchi. Happy Monday once again. It shall be well with you. It shall be well with the member of your families. It shall be well with anything you lay your hand to do as long as this life is concerned. Kachineke mezi okwu.